Our lecture today is about powders and granules. Powders. A powder is defined as a dosage form composed of a solid or mixture of solids, reduced to a finely divided state and intended for internal or external use. يعني من اسمه هو powder material فهو عبارة عن solid material. هذا احتمال يكون مادة واحدة أو يكون mixture of solids. لكن هذه السوليدز سوينا لها reduction بالparticle size إنه حيث تكون تقريبا finely divided state. ونقدر هذه الباودرز يا اما نستخدمها for internal use يعني واحد ياخذها فرضا orally او يستخدمها externally فرضا على السكن. اوكي الباودرز كدوزج فورم يعني بعض الاحيان يكون استخدامه اقل من التابلت اقل من الكبسول لكن هو موجود وبعض الاحيان يكون اللي هو الحل الافضل بالنسبة للpatient. Composition. Properly prepared powders have a uniform small particle size that has an elegant appearance. Okay, المفروض هذا الباودرز اللي يستخدم المريض يكون عبارة عن يحتوي على uniform small particle size ويكون أيضا الappearance مالته elegant حتى يزيد الpatient attraction بالنسبة للدوزج form. In general, powders are more stable than our liquid dosage forms and are rapidly soluble, enabling the drug to be absorbed quickly. واحدة من الادفانتجز بالنسبة للباودر dosage form إنه هي بما إنه solid dosage form فلذلك راح تكون more stable. اوكي من ناحيه الاكسبيريشن ديت من ناحيه الاستابيليتي مالتها بعض الاحيان تكون اكثر ستيبل من الليكويد. ليش؟ لان هي تكون بشكل سوليد دوزج فورم فما عندنا اكويس ميديا وبالتالي احتمال يصير بتاثير بي اتش يصير بهيدروليسيس او يصير عندنا مثلا بكتيريال جروث. اوكي من هالناحيه باعتبار انه هو عباره عن سوليد دوزج فورم. ايضا انه النقطه الاخرى انه يكون الباودر دوزج فورم يكون بعض الأحيان يكون rapidly soluble يعني مو مثل التابلت dosage form. ناخذ التابلتس أو حتى الكبسولز يحتاج إنه يصير بالبداية disintegration then dissolution in order the drug to be absorbed. Okay, but in case of powder the material would be available for absorption quicker than these dosage form. يعني هنا بالباودر ما راح يحتاج انه يسوي ديسنتجريشن عند خطوه الديسنتجريشن. ليش؟ لانه هو عباره عن باودر مجرد انه يصير له dissolution يصير له dissolving and then absorbed for example through gastric mucosa. The properties of powders are related to the size and surface area of the particles. For example, large particles that are denser tend to settle more rapidly than do small particles. يعني الخصائص هذه مال الكاركترستكس مال الباودرز راح تعتمد على السايز والسيرفيس اريا of the particles. هل هي small size particles or large size particles. اوكي example هنا موجود انه كل ما يكون عندنا البارتكلز حجمها اكبر كل ما احتمال يصير بها sedimentation أو يصير فيها settling أسرع من ال small particles. Particles that are more bulky will settle more slowly. يعني ال particles اللي يكون حجمها صغير وتأخذ surface area أعلى راح يكون settling مالتها يكون slower than large particles. These characteristics must be considered in mixing or storing and shipping when powders of different particle size may become segregated. يعني هذه الخصائص مال البارتكل سايز والسيرفيس اريا مالتها لازم اخليها ببالي حاله التصنيع مالتها من اسوي ميكسينج من اسوي ستورنج اسوي شيبينج لان هذا احتمال الباودرز يصير فيها يعني نسميه تنفصل. الكبار يصير واحد البارتكل سايز كبير واحد والبارتكل سايز صغير يصير واحد فيصير فيه segregation أثناء عملية فرضاً الميكسينج أو عملية التحضير. فلازم أنتبه على عملية البارتكل سايز
بالنسبة للباودرز لأن يأثر هواية على many properties. Another concern stems or arises from the fact that powder dosage forms have a large surface area that is exposed to atmospheric conditions. بما أنه قلنا الباودر dosage form يكون بشكل small particles، هذه small particles طبعا راح تكون surface area مالتها يكون أكبر. بما أنه تكون أكبر احتمال exposure to the atmospheric condition will be greater. Thus, powders should be dispensed in tight containers. أوكي، لذلك المفروض احنا نسوي الباكجينج مالتنا للباودرز يكون الكونتينر يكون tightly closed. البيشنت من يستخدمه رأسا مو يخلي الكاب مالته مفتوح، لا يستخدمه فرضا ياخذ تي سبون فول من هذا الباودر ويستخدمه وبعدين يرجع يسوي له كلوزنج حتى لا يتعرض للاتموسفيريك كونديشن. ليش؟ لأن هنا السيرفس اريا عالية، احتمال تأثير فرضا الهيوميديتي يكون أكثر مما بالسوليد دوزج فورم. يعني الفرق قصدي فرضا التابلتس أو الكابسولز. Further, because powders of small particle size present a greater surface area to the atmosphere, they are more reactive in nature and can absorb larger quantities of gases such as carbon dioxide. مثل ما قلنا بما أن السيرفس اريا مالتها عالية فاحتمال تأثرها بالenvironmental conditions يكون أعلى، مثلا قلنا الهيوميديتي أو بعض الأحيان حتى absorption of gases such as CO2. However, if the powder has a smaller particle size, it can dissolve at a more rapid rate and less absorbed gases prevent the water from surrounding the individual particles and wetting them, thereby decreasing their wetting properties. طبعا بما أن الباودرز راح يكون بشكل small particle size فقلنا السيرفس اريا مالته أعلى فالديسوليوشن أو dissolving مالته يكون more rapid. إلا في بعض الأحيان يكون عندنا hydrophobic powder. هذا hydrophobic powder يكون الwetting properties مالته صعبة. يعني الماء بنيجي لما تجي الجي اي تي فلويدز فرضا صفة ما راح تقدر تسوي له wetting. ليش؟ لأن يكون immiscible ويا الأكويس ماتيريال، يكون hydrophobic ماتيريال، فبصعوبة يصير له wetting، يحتاج له وقت يلا يصير له wetting. إذا نريد نزيد الwetting نقدر نضيف بالباودر نضيف له فد surface active agent يشتغل كويتنج agent حتى يقلل الانترفيشال تنشن بين الباودر وبين الفلويدز اللي موجودة. عندنا topical powders should have a uniform small particle size that will not irritate the skin when applied. Topical powders أكثر شيء نستخدمها على السكن okay for external use either to the babies or to the elderly. لكن المفروض انه يكون عنده small particle size وهذا particle size يكون كله تقريبا uniform، يعني مو واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، لا تكون تقريبا homogeneous okay من ناحية particle size. They should be impalpable يعني تكون غير محسوسة، يعني من تلزمها بإيدك يكون fluffy powder مو تحس بالجرانيولز بإيدك and free flowing should easily adhere to the skin. okay الادهيرنس مالته للسكن المفروض تكون عالية. uniform particle size مثل ما قلنا impalpable يعني ما تتحسس به، وأيضا يكون freely flowing يعني البيشنت من يستخدمه من الكونتينر مالته يكون مو يبقى بالكونتينر، لا يكون freely flowing and should be passed through at least number 100 mesh sieve to minimize skin irritation. طبعا هنا عندنا ال particle size قسميها هسه ناخذها حسب المش size of the sieves.
يعني هذا الميت مش سيف تقريبا يكون السايز مالته بحدود 150 مايكروغرام، يعني السايز of solid particles اللي موجودة بالتوبيكال باودرز المفروض يكون حجمها بالمايكرو جرامز، مو بال العفو بالمايكروميترز مو بالمليمترز. اوكي، السايز مالتها يكون بالمليمترز بالمايكروميترز مو بالمليمترز حتى تكون very fine وما تسوي irritation بالنسبة للسكن. The powder should be prepared so that it adheres to the skin. Highly softened powders should not be used for topical powders that are applied to the oozing wounds as a hard crust may form. يعني الباودرز اللي احنا قلنا المفروض يصير له adherence للسكن، لكن الباودرز اللي تكون عندها softer properties يعني لها قابلية انه تمتص الرطوبة بعض الأحيان من الجلد بسرعة عالية، ما راح تفيدنا نخليها على الونس اللي خاصة بها التقيحات. ليش؟ لأن هنا احتمال يصير عندي hard crust ما يفهم، يعني يصير مثل القشرة صلبة على مكان الجرح. A more hydrophobic water repellent powder will prevent loss of water from the skin and will not cake on the oozing surface. يعني يفضل انه نستخدم بعض الاحيان هذه الهيدروفوبيك باودرز حتى لا يصير عندنا loss بالwater from the skin، حتى لا يصير عندنا caking على oozing surfaces. Talc or any other naturally derived product that is to be used on the open wounds, and they should be sterilized to avoid any infection to the skin. يعني الباودرز إذا نخليه على open wounds المفروض يكون sterilized حتى لا يحتوي على microorganisms وبالتالي يسوي infection للwounds اللي يستخدم له. Topical powders usually consist of a base or vehicle such as cornstarch or talc. اوكي، يعني هذا التوبيكال باودر شنو المكونات مالته؟ اول مكون عندي اللي هو الفيكل او البيز اللي استخدمه. نقدر نستخدم مثلا عندنا الكورنستارش او التالك. ايضا نستخدم other component is an adherent such as magnesium stearate, calcium stearate or zinc stearate. هذا حتى يزيد الادهيرنس of the powder to the skin. Okay. And possibly an active ingredient. إذا موجودة active ingredient عندنا نقدر نستخدمها مثلا فد anti fungal or anti bacterial powder نقدر نضيفه ونستخدمه على السكين along with an aromatic material. أيضا احتمال aromatic material نستخدمه حتى تعطينا فد pleasant odor للformulation. The powder should provide a large surface area, flow easily and spread uniformly. هاي البروبرتيز مالته مثل ما قلنا انه بالنسبه للتوبيكال انه لازم يكون عنده large surface area. اوكي، ايضا الفلوينج مالته المفروض يكون easily flowed يعني flowable مو بصعوبه من الكونتينر. وايضا يكون السبريدنج مالته يكون بشكل يونيفورم. The large surface area will aid in absorbing perspiration يعني السويتنج اللي يصير عندنا and give a cooling sensation to the skin. اوكي، هاي اللارج surface area بالنسبه للباودر راح تفيدنا انه اول شيء تسوي لنا absorbing اذا كان عندنا sweating على السكن راح تسوي له absorption وبنفس الوقت تعطينا فد cooling effects or cooling sensation to the skin. أيضا عندنا نوع آخر another type of powder which is called the insufflated powders.
Insufflated powders are finely divided powders that are intended to be applied in a body cavity, okay, such as the ears, nose, vagina, tooth socket, and or throat. اوكي، قلنا الباودر اذا نستخدمه على السكين راح نسميه توبيكال، لكن اي باودر نستخدمه بالبادي كافيتيز يسموها انسفليتد باودرز، يعني احتمال نستخدمه بعض الاحيان ولا هو استخدامه اقل بالنسبه للايرز، نوز، فاجينا. التوث سوكيت، هاي التوث سوكيت تستخدم افتر توث اكستراكشن، يعني طبيب الاسنان ما يسوي اكستراكت للتوث، يسوي قلع للسن، اكو بعض الماتيريال تحتوي مثلا على استرنجنت ماتيريال، تحتوي على انتي هيموراجيك ايجنتس، اوكي، يستخدم يتخلى. When using an insufflator or a buffer، هذا الكونتينر اللي يحتوي على الباودر، يعني البيشنت اللي يقدر يستخدمه. The patient simply puffs the desired quantity of powder onto the affected area or into the cavity. اوكي، راح يستخدم هذا الكونتينر، مجرد انه يضغط عليه راح يطلع منه الباودرز. This device is particularly appropriate for anti-infectives، خاصة إذا كان عندي مثلا antibacterial or anti-fungal agents. Also, we have some physicochemical considerations before the use of powders in the preparation of pharmaceutical products. Solid materials first are characterized to determine their chemical and physical features, including morphology, purity, solubility, flowability, sterility, particle size, uniformity, and compatibility with any other formulation components. يعني قبل ما استخدم اي باودر وبدي احضره اني كدوزج فورم، المفروض انه هذا الباودر مثل ما قلنا عندنا شيء نسميه بري فورميليشن ستاديز، راح ادرس كل الخصائص مال هذا الباودر، اوكي، اشوف كل البروبرتيز مال هذا الباودر، هل يصلح انه استخدمه بهذه الدوزج فورم اور نوت. اوكي، مثلا اجي اشوف البارتكل سايز مالته، اشوف المورفولوجي، اشوف شلون الفلاوبيلتي مالته، هل هو stable or not, uniform particle size or not, compatible with other formulative ingredients. فهذه كلها المفروض ادرسها قبل ما استخدمها بالformulation. Drug or other materials commonly require chemical or pharmaceutical processing to enable both the efficient production of a finished dosage form and the optimum therapeutic efficacy. This usually includes the adjustment and control of powder's particle size. يعني المفروض أنا إذا أريد أحصل على فد efficient product، أوكي، يعطيني good therapeutic effect، مثل ما قلنا لازم ندرس physicochemical properties of these materials. الفاكتور اللي أكثر شيء يأثر على activity of the powder dosage form اللي هو يعتمد على particle size. يعني particle size of this powder will greatly affect on the efficiency of the therapeutic activity of the powder dosage form. In order to characterize the particle size of a given powder, the United States Pharmacopoeia (USP) uses these descriptive terms. يعني حتى على مود يميزون particle size of the powder's material، الطوفة description هذه particle size اللي يتكون منه كل مادة. أول واحد مثلا عندنا very coarse اللي يكون كلش البارتكل مالته تكون كبيرة وتكون خشنة. أيضا عندنا coarse، عندنا moderately coarse، عندنا fine and very fine. These descriptive terms are related to the proportion of powder that is capable of passing through the openings of standard sieves of varying fineness
in a specified period while being shaken, generally in a mechanical sieve shaker. يعني راح ياخذون الباودر ويخلوه بسيف. السيف عبارة عن احنا نسميه المنخل. اوكي، هذا يحتوي على بور سايز. اوكي، كل واحد اكو خشن، اكو ناعم، اكو انعم، فراح يخلون الباودر ويسوي له ميكانيكال شيكينج. اوكي، فيشوفون ايش قد كمية الباودر اللي تنزل من هذا السيف حسب البارتيكل سايز اللي عندنا احنا مستخدمين، وعلى اساسه يحددون التيرم اللي راح يعتمد على السيف اللي مستخدم او السيف اوبننج اللي استخدمناه. As shown in this table, we can see we have here the sieve number and the size of sieve opening. You can see here at the beginning we have number 2, which corresponds to the sieve opening, which is in millimeters. Okay, and then there is an increase in the size or in the sieve number. As the number increases, the particle size will be decreased, or the sieve opening will be decreased. For granules, for example, we have the size from 4 to 12. Okay, we can use this sieve number from 4 to 12 to get the granules. The term very coarse corresponds to the number of sieve number of 8, which is in millimeters. For the coarse, it is 12 sieve number. Here starts in micrometers, then moderately coarse, 40, and then fine and very fine, which is 80 sieve number, which corresponds to about 180 micrometers. Okay, and as moving to the higher number of sieves, we get smaller sieve opening and smaller particle size of the powder. يعني كل ما نزيد السيف نمبر كل ما يقل عندنا حجم الاوبننج، يصير انعم، وبالتالي الباودر اللي يطلع منه يكون فاينر باودر. The solution rate of particles intended to dissolve drug micronization can increase the rate of drug dissolution and its bioavailability. يعني هذا البارتيكل سايز راح يأثر على الديسوليوشن ريت intended to dissolve. Drug micronization can increase the rate of drug dissolution and its bioavailability because of the increase in the surface area of the small powders will be greater. Therefore, we have greater dissolution and greater bioavailability. Also, the suspendibility of particles intended to remain undissolved but uniformly dispersed in liquid vehicle, also affected by the particle size. Fine dispersions have a particle size between 0.5 to 10 micrometers. يعني هذه كلها إذا كان عندنا مثلا suspension إذا نخلي dry powder، the suspendibility of this particle will be affected by the particle size. Also, uniform distribution of a drug substance in a powder mixture or solid dosage form to ensure dose uniformity, content uniformity. أيضا إذا كان عندي solid dosage form, for example tablets or capsule، أيضا راح تأثر بالparticle size. مثل ما قلنا المفروض يكون كله يونيفورم حتى لا يصير عندي content uniformity، يختلف الوزن أو المادة الactive ingredient from one dosage form from one unit to another.
Also, the penetrability of particles intended to be inhaled for deposition deep in the respiratory tract. For example, should be particle size from 1 to 5 micrometer. أيضا عندنا powders نستخدمها for inhalation اللي هي dry powder inhalers. هذه المفروض أيضا يكون عندها very fine particle size يتراوح between 1 to 5 micrometers. Okay. حتى يقدر يصير له deposition بالdeep alveoli of the lung. Also, particle size effect on the topical preparation, lack of grittiness of the solid particles in dermal ointments, creams, and ophthalmic preparations. Fine powders may be of 50 to 100 micrometer in size. Okay, أيضا راح يأثر لنا على use of particle size. مثل ما قلنا راح يأثر على dermal preparation. كل ما يكون البارتكل سايز مالتنا أكبر كل ما يكون عندنا البريبريشن احتمال جريتي يسوي irritation بالنسبة للسكن. طلاب بس إذا تسمحوا لي 5 دقائق وأكمل المحاضرة إن شاء الله. Okay. We have the topic which is called the comminution of drugs. Comminution يعني معناه trituration or طحن أو سحق powders to smaller granules or smaller particle size. On a small scale, the pharmacist reduces the size of chemical substances by grinding with a mortar and pestle. Okay, يعني احنا اغلب الاحيان اذا خاصه بالصيدليه نريد نسوي reduction للبارتكلز او باللاب راح نستخدم mortar and pestle. A finer grinding action is accomplished by using mortar with a rough surface such as the porcelain mortar than one with smooth surface as a glass mortar. يعني انا من اريد احصل على fine powders finer powders شو راح استخدم؟ راح استخدم mortar يكون الانترنال سيرفيس مالته يكون رف. اوكي يكون خشن مثل عندنا البورسلين مورتر. اوكي او هذا الوجود مورتر يكون الانترنال سيرفيس مالته يكون خشن لذلك الريدكشن بالبارتيكل سايز راح يكون اكثر. اوكي فحصل على فاينر بارتيكل سايز. لكن اذا استخدم مورتر اند بيسل يكون مثلا جلاس مورتر هذا يكون سموث سيرفيس لذلك الريدكشن بالبارتيكل سايز راح يكون اقل عندي ما راح يصير عندي ذاك الريدكشن. اذا اريد اسوي ريدكشن فعلي بالبارتيكل سايز استخدم المورتر والبيسل اللي يكون عنده rough internal surfaces. Grinding a drug in a mortar to reduce its particle size is termed trituration or comminution. On a larger scale, various types of mills and pulverizers may be used to reduce particle size. طبعا مثل ما قلنا mortar and pestle نستخدمها بالسمول سكيل بالفارماسي باللاب لكن باللارج سكيلز يعني بالمعامل بالماس برودكشن هذا ما يفيدنا طبعا يحتاج انه نستخدم motorized equipment. اوكي بها يعني نستخدم ميلز نسميها مثل الطاحونه بها بليدز خاصه تشتغل على الالكتريسيتي. اوكي فهذه راح تسوي comminution or reduction بالبارتيكل سايز
من عندي كميات كبيرة من الماتيريالز، من الباودر ماتيريالز، بحيث تعطيني البارتيكل سايز اللي أحتاجه. أيضا عندنا مصطلح الليفيجيشن أخذناه بالسيمي سوليدز، هنا مجرد تذكير به. Livigation is the process of reducing the particle size of a solid by first forming a mass of the solid with a liquid and then grinding the mixture in a mortar with a pestle or a slab with a spatula. مثل ما قلنا احنا من عندنا بالسيمي سوليدز وعندي solid material واريد اسويها incorporation بالاوينتمنت بيز. الافضل قلنا حتى لا يصير عندي gritty preparation gritty ointment فرضا، انه المفروض اسوي لها reduction بالparticle size. العمليه هذا الريدكشن الافضل انه اسويها with a solvent the drug is insoluble with it، يعني اسوي بشكل smooth dispersion. اوكي، حتى احصل على smooth، مثل نحصل على smooth mucilage، وهذه بعدين نقدر نسوي لها incorporation بالاوينتمنت بيز بحيث انه البرودكت يبقى عندي smooth ما بي اي grittiness والبيشنت يقدر يستخدمه. الليفيجيشن يا اما يصير بالمورتر والبسل او يصير بالاستخدام ذاك slab and spatula. Livigation is convenient for the comminution of medicinal agents which are to be incorporated into fatty bases for the preparation of semi-solids. مثل ما قلنا إذا عندي ointment وحتى إذا عندي كريم، لكن هنا بالكريم استخدم livigating agent قلنا يكون aqueous، مثل استخدم الجليسرين حتى اسوي litigation للماتيريال. blending powders. blendings يعني معناها الميكسينج، شلون من عندي اكثر من باودر شلون راح اسوي له ميكسينج. يعني بس جايكم استمارة الحضور، سجلوا اسماءكم. Okay, blendings of powders when two or more powder substances are to be combined to form a uniform mixture. It is best to reduce the particle size of each powder individually before weighing and blending. يعني من عندي أكثر من powder material وأريد أسوي لهم mixing. أوكي، من أجل أسوي لهم blending. فالمفروض في البداية كل مادة وحدها أو على حدة أسوي لها grinding. أوكي، أسوي لها reduction بالparticle size before mixing. أوكي، قبل ما أجي أمزجها ويا المادة الثانية المفروض أني بالبداية أسوي لها reduction بالparticle size وأتأكد إنه هذه المواد تقريبا كلها يكون عندها uniform particle size، يعني السايز مالتها متقارب حتى أمنع عملية segregation of the powders. Depending on the nature of the ingredients, the amount of powder and the equipment, powders may be blended by spatulation, trituration, sifting and templing. يعني اعتمادا على طبيعة المادة، اوكي، الاماونت of the material، ايش قد عندي كمية اني وهي شنو طبيعتها، شنو الاكويبمنت اللي متوفرة عندي، اني هذه الباودرز راح اقدر اسوي لهم blending باربع طرق. اول طريقة عندي هي السباتوليشن، الطريقة الثانية هي التراتوريشن او طريقة السيفتنج، استخدم السيفز يعني المدخل، او templing. templing هي عملية تقليب الباودر بسرعة داخل كونتينر يحتوي مثلا على بليتس. اوكي، هذه نسميها templing of powders. نيجي على أول process اللي هي spatulation. Spatulation is blending small amounts of powders by movement of a spatula through them on a sheet of paper or on ointment slab. بالspatulation من اسمها إنه أنا راح أستخدم spatula. هذه الspatula راح استخدمها for blending small amount of powders، يعني من عندي كميات قليلة أقدر استخدم السباتولا. أوكي، أخلي الباودر مالتي على paper for example أو أخليها على السلاب وبعدين بالسباتولا أقدر أسوي لهم mixing. It is not suitable for large quantities of powders
or for powders containing potent substances. هذا طبعا طريقة spatulation ما أقدر أستخدمها بحالتين. أول حالة من عندي large quantities of powders ما راح تفيدني. أوكي. والحالة الثانية من عندي potent drugs. إنه أريد عندي potent drugs أو drugs اللي يكون مالتها عندها low therapeutic index، يعني المارجن أو safety مالتها تكون قليلة، ما أقدر أحضرها أو أسوي لها blending باستخدام spatulation because homogeneous blending is not as certain as other methods. يعني ما راح أقدر أضمن إنه يكون عندي homogeneous distribution of the powder material، وبالتالي من أعطي الدوزز مالتها ما راح تكون نفس الدوز. يعني احتمال كل packet of the powder احتمال يحتوي على كمية active ingredient تختلف عن الثاني، فما راح تكون الهوموجينس blending or يكون assure as maybe other methods. لذلك ما استخدمها بهالحالتين من عندي large amount of powders وأيضا من تكون عندي potent drugs. Very little compression or compaction of the powder results from spatulation, which is specially suited to mixing solid substances that form eutectic mixture or liquefy when in close and prolonged contact with one another. لكن هذا السباتulation بما أنه أنا إذا استخدم little compression يعني ما راح ممتل للتراتوريشن واستخدم mortar and pestle وراح أضغط بقوة على الباودر حتى يصير عندي mixing. لا، هنا بالسباتulation مجرد حركة خفيفة بدون أي ضغط أنا إذا أسوي mixing or blending to the powders. لذلك هذه الطريقة تكون مناسبة، تكون preferable for the mixing of solid substances اللي تكون لي eutectic mixture. قلنا سابقا eutectic mixture هو عبارة عن mixtures with a lower melting point، يعني which tend to liquefy. يعني كل مادة وحدها ما راح تكون الملتنج بوينت مالتها عالية، لكن من يمزجون سويا الملتنج بوينت مالتهم راح تنزل وراح يصير عندي ليكويفاكشن، وبالتالي راح إذا استخدم طريقة فرضا طريقة بها ضغط عالي بالتالي راح أخسر راح يصير عندي ريليز للوتر وبالتالي أخسر كل الباودر ماتيريال. لذلك إذا عندي يوتكتيك ميكستشر ماتيريال يفضل إنه أسوي لها بلندنج باستخدام السباتشيليشن. أوكي، لأن هنا ما راح يصير عندي هاي كومبريشن بريشر على الباودر ماتيريال. طبعا اكزامبل على اليوتكتيك ميكستشر مثلا عندي إذا أنزج مثلا المنثول، ثايمول، فينول، أسبرين، ليدوكاين، هذين كلهن إذا نمزجن أي مادتين سوية احتمال يصير عندي اليوتكتيك mixture. Also, to diminish contact, a powder prepared from such substances is commonly mixed in the presence of an inert diluent, such as light magnesium oxide or magnesium carbonate to separate them physically. بعض الأحيان أقدر أحافظ على هذه الباودرز اللي هي تكون بشكل يوتكتيك ميكستشر إنه أضيف inert material inert diluent أضيفه بين هذه الماتيريال، فهذا راح يحيط بهذه الماتيريال، راح يفصلهم، يعني يصير مثل العازل أو الحاجز between the two materials بحيث إنه ما يصير contact between them، وبالتالي ما راح يصير عندي هذا liquefaction واقدر استخدمهم بالباودر دوزج فورم. اكزامبل على هذه الانر ديليونت اللي اضيفه نقدر نضيف مثل ما قلنا لايت مغنيسيوم اوكسايد او مغنيسيوم كاربونيت. الطريقة الثانية عندنا second method of blending is the trituration, may be employed both to common use and to mix the powder. يعني هاي طريقة التراتوريشن مثل ما قلنا اقدر استخدمها الغرضين. اول غرض انه اسوي comminution، انه اسوي reduction بالparticle size وبنفس الوقت اسوي mixing of the powder. If a simple admixture is desired without the special need for comminution, the glass mortar is usually preferred. اوكي، اذا بس اريد اسوي mixing فما اريد اسوي comminution، ما اريد اسوي
trituration للباودر، اقدر استخدم الجلاس مورتر مثل ما قلنا. الجلاس مورتر الانر سيرفيسز مالته تكون سموث، وبالتالي يكون preferred for just mixing of the powder. When a small amount of a potent substance is to be mixed with a large amount of diluent, the geometric dilution method is used to ensure the uniform distribution of the potent drug. This method is specially indicated when the potent substance and other ingredients are of the same color and a visible sign of mixing is lacking. يعني شنو هنا انه من عندي استخدم الجيومتريك ديليوشن. هذا الجيومتريك ديليوشن ميثود خاصة تفيدني من عندي small amount of potent drug واريد امزجه ويا diluent. فالمفروض مثل ما قلنا هذه السمول اماونت المفروض تكون uniformly distributed into the other powder material بالdiluent، تكون توزيعها يكون بشكل متساوي، حتى من اجي اسوي dispensing للدوزز مالتي يكون كل الدوزز تحتوي على نفس الاكتيف انجريدينتس. فشو راح اسوي الجيومتريك ديليوشن ميثود؟ انه اخذ الكميه مالتي الاكتيف انجريدينتس هذه السمول اماونت وبقدها اخذ الديليوانتس واسوي لهم بلندنج. اوكي، اسوي لهم فرضا تراتوريشن بحيث انه اضمن انه الماده توزعت. بعدين راح اخذ الجزء الثاني بورشن ثاني من الديليوانتس بقد الاول، يعني بقد الميكستشر اللي صار عندي من الاكتيف انجريدينتس ومن الباودر، راح امزجه مره ثانيه ويا الباودر الاولي، وايضا اسوي له تراتوريشن بحيث اضمن ايضا توزيع الاكتيف انجريدينتس لحد ما اخلص كل الديليوانتس. اوكي، يعني فرضا اذا عندي فرضا 50 ملغ of the active ingredients، اخذ بقدها بالبدايه 50 ملغ of the diluents واسوي لهم blending. اوكي، بعدين صار عندي 100 توتال، اخذ بقدهم هاي بقد ال 100 اخذ من الديليوانت وايضا اسوي لهم blending trituration لحد ما اكمل كل الوزن اللي عندي، بحيث اضمن انه هذه الاكتيف انجريدينت توزعت بصوره متساويه في كل الباودر ماتيريال. اوكي، هذه الطريقه مثل ما قلنا تكون تفيدني خاصه اذا عندي بوتنت دراج، وايضا من يكون عندي الباودر ماتيريال الاكتيف انجريدينت يكون لونها نفس لون الاذر ماتيريالز الديليوانتس اللي بدي استخدمها، يعني اثنيناتهم فرضا يكونون وايت كلر، فما راح اقدر اسوي اقدر اميز فيجوالي يعني باي اي انه صار يونيفورم ديستريبيوشن لان اثنيناتهم نفس الكلر الاكتيف ويا الديليوانت. لو الاكتيف مثلا لونها فرضا يكون يلو والديليوانت يكون لونه وايت، راح اقدر اميز انه صار يونيفورم ديستريبيوشن ولا لا، لكن خاصه يكون لونهم نفس اللون لا ما اقدر. فلذلك ضروري انه استخدم الجيومتريك ديليوشن حتى اضمن اسوي ensure the uniform distribution of active ingredients within the whole powder. The third method is the sifting by passing the powders through sifters like those used in the kitchen to sift flour. اوكي، يعني هذه اقدر استخدمها بطريقه النخل، استخدم هذه السيفترز السيفز اللي موجوده المناخل اللي شلون نستخدمها النخل الطحين. Sifting results in a light fluffy products. This process is not acceptable for the incorporation of potent drugs into a diluent powders. اوكي، اذا كان ايضا عندي potent drug واريد اسوي له uniform distribution بالديليوانت ما راح اقدر استخدم هذه طريقه السيفتنج، لان ايضا ما راح تضمن لي uniform distribution للاكتيف ingredients with the powder. The fourth method, another method for mixing powder, is the tumbling the powder in a rotating chamber. Okay, special small scale and large scale motorized powder blenders mixed powders by tumbling them. يعني هنا أنا راح أستخدم containers، هذا الكونتينرز connected to a motor، وأيضا يحتوي بالداخل يحتوي على plates مثل الحافات، فهذه راح يفتر هذا الكونتينر يسوي له روتيشن وبالتالي راح يقلب الباودر
بحيث إنه يصير عنده good mixing. Mixing by this process is thorough but time consuming. الميكسينج بهاي الطريقة أيضا يكون جيد بحيث تحصل good mixing of the materials، لكن بنفس الوقت يكون time consuming، يحتاج له وقت. Such blenders are widely employed in industry, as are mixers that use motorized blades to blend powders in a large vessel. يعني أكثر شيء هذه عندنا أنواع مختلفة من الميكسرز، هسه تاخذوها أيضا بالصناعية، عندنا الفي شيب، عندنا الكون شيب. هذه أنواع مختلفة من الميكسرز موجودة تسوي لنا ميكسينج للباودرز اللي نستخدمها باللارج سكيل خاصة. نجي على الميديكيتد باودرز. Medicated powders. Some medicated powders are intended to be used internally and others externally. اوكي، يعني هذه الميديكيتد باودرز عندنا تستخدم يا اما internally نستخدمها orally او نستخدمها externally. Most powders for internal use are taken orally after mixing with water, or in the case of infants in their infant formulas. Okay. بالنسبة للinternal use powders، يا اما اقدر اسوي لها mixing with water or with other liquid. Okay, or in case of infants, we can mix with their food or with the milk. Some powders are intended to be inhaled for local and systemic effects. أيضا عندنا بعض الباودرز نقدر نستخدمها كinhalation، نستخدمها بحالات هسه ناخذها بحالات الأسمة for example to get the bronchodilation. Other dry powders are commercially packaged for constituted with a liquid solvent or a vehicle, some for administration orally and others for use as injections. يعني مثل ما شايفين احنا عندنا الباودرز اللي يستخدم فرضا بالسسبنشن تكون بشكل dry powders reconstituted during the use. يعني من ياخذها البيشنت يقدر يستخدمها، يضيف لها الووتر او بالخارج بالصيدليه، يعني نفس الصيدلي هو اللي يسوي reconstitution of the powder. خاصة بالنسبة للانتيبايوتكس ما ينطي للبيشنت، لا هو الفارماسيست هو يسوي له reconstitution، يعني يحله للشراب ويعطيها للبيشنت حتى يضمنون المسيوز، لا يصير عندهم مسيوز بالنسبة للانتيبايوتكس، وبعدين يصير عندنا generation of the bacterial resistance. يعني احتمال البيشنت يجوز احتمال ياخذه يضمه يستخدمه بعدين، لا هذا يحله ويعطيك اياه حتى تضطر فعلا انت محتاجه راح تستخدمه. ايضا عندنا الباودرز اللي موجود تشوفوه بالفايلز بالانتيبايوتكس، هاي الانجكشنز اللي تستخدم. اغلب الانتيبايوتكس تكون بشكل باودر ماتيريال حتى يحافظون على الاستابيليتي مالتها الوقت اطول. and also other use for vaginal douche. ايضا عندنا باودرز تستخدم vaginally ك antiseptic agents, okay, for sterilization, okay, للمنطقة تستخدم. Medicated powders for external use are dusted on the affected area from sifter type container or applied from powder aerosol. أيضا عندنا بالنسبة للexternal use عندنا هذه الباودرز نقدر نستخدمها from a container or called a sifter type container. Example, we have antifungal, for example, preparation. Powders intended for external use should be bear a label marked as external use only. المفروض يعني external use المفروض تكون الليبل واضحة إنه for external use حتى لا يصير المريض عنده misusing
or confusion واحتمال يستخدمه internally. Medicated powders for oral use may be intended for local effects, for example laxatives, or systemic effects analgesics, and may be preferred to the counterpart tablets and capsules by patients who have difficulty swallowing solid dosage form. بالنسبة للinternal use اللي تستخدم orally احتمال نستخدمها for local effects بالGIT حتى تعطينا laxative effects. اوكي عندنا هواية powders laxative تكون بشكل powder مثل عندنا الميتابيوسيل، عندنا فايبروجل، هذه كلها تكون بشكل powder material. عندنا أيضا systemic effect تعطينا اللي هي الانالجيسكس، عندنا مثل الاسبيجيك powder اللي يحتوي على اسيتيل سالسيليك اسيد، عندنا الفولفاست يحتوي على الدايكلوفيناك، هذه كلها تكون بشكل powder materials. عندنا also flu preparations موجودة بشكل powder materials يحتوي على مثلا analgesic، يحتوي على decongestant. اوكي هذه اغلبها تكون preferred sometimes by patient خاصة الelderly يكون عنده difficulty of swallowing. The doses of some drugs also are bulky to be formed into tablets or capsules for convenient use, so they may be administered as powders. For administration, they can be mixed with a liquid or soft food. أيضا بعض الأحيان بعض الأدوية تكون الدوز مالتها كلش عالية، يعني أكثر مثلا من 1000 ملغرام، فهذه 1000 ملغرام صعب إنه تصنعها بشكل solid dosage form بشكل تابلت فرضا، لأن راح يكون حجمها كلش كبير وبالتالي يصير عندها patient difficulty in swallowing. لذلك يفضل إنه خليها بشكل powder dosage form، وهذا الباودر البيشنت يقدر يسوي له dissolving in water or in juice or any or soft food can be used for their administration. Also, powders taken orally for systemic use may be expected to result in faster rates of dissolution and absorption than solid dosage form because there is immediate contact with gastric fluid. أيضا بالباودر دوزج فورم مثل ما قلنا إنه الباودر ما يحتاج لديسانتجريشن، الباودر رأسه راح يكون in contact ويا GIT fluids، لذلك احتمالية إنه الابزوربشن مالته يكون أسرع. مع ذلك هذه الحالة مو دائما، يعني كيس باي كيس، بعض الأحيان لا هو نفس الدوزج فورم فرضا من التابلتس أو الكبسول يكون مالته الديسانتجريشن أيضا يكون سريع، يعني أول ما ينزل يصير له disintegration ويتحول إلى small particles بحيث يصير بها dissolution وبعدين absorption. أكو حالات لا يكون الباودر أسرع، فكل دواء حسب الوضعية مالته. لكن in general الباودرز ما يحتاج لها disintegration، وبالتالي احتمالية إنه الفرصة لها chance for rapid absorption or rapid dissolution يكون أكثر. A primary disadvantage of the use of oral powder is the undesirable taste of the drug. واحدة من disadvantages بالنسبة للباودر dosage form إنه undesirable taste of the drug، disagreeable taste of the drug، لأن الباودر البيشنت راح يتحسس هذا الطعم مال الباودر من ياخذه، يعني إذا سواء dissolving بالliquid أو بعض الأحيان حتى الباودرز أكو تنخذ directly. بعض الفيتامينز، بعض المالتي فيتامينز والنيوتريشنال سبلمنتس حتى مثل حال لا تنخذ دايركتلي، يعني يفتح الشيت of the powder material ويخليه دايركتلي بالماوث، هي تكون rapidly dissolving بالسلايفا، لذلك المفروض هذا طعمها يكون كلش يعني acceptable to the patient، ولا إذا كان طعمها مر أو disagreeable odor فالبيشنت ما راح يقدر يستخدمه. لذلك المفروض أي باودر استخدمه orally for oral use إذا سوي له dissolving فرضا بالwater or other liquid، أو استخدمه directly لا، المفروض يكون انتبه على شغلة الطعم مالته، يحتاج إنه أضيف له flavoring agent sweetening agent بحيث إنه يكون أسوي masking
للديسagreeable تيست اللي يحتوي. Some medications, notably antibiotics for children, are intended for oral administration as liquids, but are relatively unstable in liquid form. They are provided to the pharmacist by the manufacturer as a dry powder or a granule for constitution with a specified quantity of purified water at the time of dispensing. مثل ما قلنا إنه هذه الدراي باودرز أيضا تكون تجي بشكل suspensions، نسوي لها reconstitution with water at the time of use. Under labeled conditions of storage, the resultant product remains stable for the prescribed period of use, generally up to 2 weeks. يعني ورا ما نسوي لها reconstitution هذه الدراي باودرز اللي تكون بشكل فرضا suspension راح تبقى stable for certain time يتراوح between 10 to 2 weeks حسب نوع البرودكت اللي عندنا. Okay. Sterile dry powders intended to be constituted with sterile water of injection prior to administration by injection. أيضا عندنا السترايل باودرز اللي نستخدمها بالinjections بالفايلز اللي موجودة، هذه أيضا راح نسوي لها dissolving with sterile water of injection prior to administration. Some medicated powders are administered by inhalation with the aid of the dry powder inhalers, which deliver micronized particles of the medication in metered quantities. طبعا عندنا نوع جديد من الانهيلرز اللي نسميه الدراي باودر انهيلرز. هاي DPI اللي هي دراي باودر انهيلرز، هذه تستخدم بالادمنستريشن اوف دراي باودرز للبيشنت. اوكي، مو مثل هذا الانهيلر العادي، لا هذا يحتوي على باودر ماتيريال، بينما ذاك يحتوي على بريشرايزد كاس ماتيريال، هذاك الميتر دوز، هذا لا يحتوي على فاين باودر ماتيريالز. طبعا هذا له ادفانتجز انه يكون مور ستيبل الماتيريال، ما احتاج استخدم هاي الماده البروبيلنت اللي تستخدمها بالميتر دوز العادي، بالميتر انهيلر ما راح يكون بروبيلنت. حتى الماده اللي تدفع اللي تدفع البيشنت من يدوس الانهيلر بعض الاحيان هاي تكون توكسيك ماتيريال، هنا أنا ما راح استخدمها. هنا أنا مجرد المريض راح يخلي هذا الدراي باودر انهيلر على الموت، وبعدين يستنشق ياخذ نفس من الانهيلر، فهذا الدراي باودر راح تدخل توصل للبرونكاي وتوصل لللانج وتسوي لنا هذا البرونكو دايليشن. اوكي. DPI device is a device used to administer an inhalation powder in a finely divided state suitable for oral inhalation by the patient. عندنا examples هواية موجودة مثل ما تشوفون هنا بالايمجز، موجود عندنا هذا موجود أيضا بالصيدليات، هذا السيمبيكورت، عندنا البالميكورت، عندنا الأجبابة، هذه كلها موجودة بشكل dry powder inhalers تستخدم بحالات الأسمة والCOPD حتى تسوي لنا bronchodilation. Most of these products are used in the treatment of asthma and other bronchial disorders that require distribution of medication deep in the lungs. To accomplish this, the particle size of the micronized medication is prepared in the range of 1 to 6 micrometer in diameter. يعني هنا مثل ما قلنا يحتوي على fine powders. هذا البيشنت ما راح يخلي الانهيلر على الماوث ويسوي inhalation، ياخذ نفس للباودر. هاي طبعا يكون الدوز محسوبة مالته. أول شيء يسوي calibration إله، راح يسوي calibration للدوز، راح كمية الجرعة راح تتحدد عنده،
يخلي البيشنت بالبداية الانهيلر على الماوث، وبعدين مثل ما قلنا يسوي انهيليشن، راح ياخذ الدوز ويبقى بعدين وراها يكتم النفس مالته، يسوي holding to the breath for 10 seconds، يحسب من 1 ل 10، بعدين يقدر يتنفس. اثناء هذه هذه الدراي باودر، الفاين باودرز اللي موجوده، اللي مثل ما قلنا البارتكل سايز مالتها يكون very fine from 1 to 6، راح تبدي توصل lower bronchi and to the lung to make the broncho dilation. وراها المفروض البيشنت نقول له انه يسوي واشنج للماوث مالته with water حتى نتجنب اي infection او fungal infection موجوده بالماوث. اوكي. In addition to the therapeutic agents, these products contain inert propellants and pharmaceutical diluents such as crystalline alpha lactose monohydrates to aid the formulators or the formulation's flow properties and metering uniformity and to protect the powder from humidity. يعني بالإضافة إلى الأكتيف ingredients اللي موجودة بهذا الدراي inhalers، احتمال يحتوي على other excipients مثلا كديليونتس. example على الديليونتس عندنا اللي هو الكريستالين ألفا لاكتوز مونوهيدرات. هذه المادة كديليونتس راح تشتغل عندها 3 functions. أول فائدة إنه هي أي the formulations flow properties، إنه راح يزيد لي the flow properties of the formulation. okay. and also metering uniformity، إنه راح تعطي الدوز نفسها، يساعد إنه الدوز أنا اللي محدد، فرضا أنا محدد 200 مايكرومتر 200 مايكروغرام of the dose to be administered، فراح أعطي هذه الدوز نفسها، ما راح تصير أكثر. أيضا to protect the powder from humidity، أي humidity ما راح تأثر على الباودر بسبب إنه هاي وجود هذا الماتيريال اللي هي تقدر تمتص هذه الهيوميديتي اللي موجودة متأثر لي على شغل الباودر. نيجي على موضوع dispensing of powders. Medicated powders may be provided to the patient as bulk powders or as divided powders. يعني أنا الباودرز شلون راح أقدر أسوي لها dispensing بالنسبة للبيشنت، يا أما أعطيه بشكل bulk powders أو أعطيه بشكل divided powders، يعني تتقسم إلى باكيتس أو أعطيها إلى للبيشنت. بالنسبة للبulk powders، these are limited to those powders which are not toxic and can be measured safely in a spoon by the patient as well as for the dusting powders. أيضا فهذه البulk powders راح تكون أعطيها بحالة إنه أنا عندي non-toxic powders not very potent material، راح أعطيها by the spoon to the patient. okay. نستخدمها for example oral powders and also can be used for dispensing of the dusting powders اللي نستخدمها externally or as the vaginal douche. Among the bulk powders available are: first, we have antacids, for example sodium bicarbonate, and laxative such as methadone, which the patient takes by mixing with water or another beverage before swallowing. يعني هنا أنا عندي antacids for example sodium bicarbonate أقدر أذوبها بوتر، أوكي، أو أقدر أخليها مثلا جوس واستخدمها، أو اللاكزاتيف بنفس الحالة الميثامينوسيل البيشنت راح يستخدمه orally، إذا راح يسوي له dissolving water or other liquid ويستخدمه orally. أيضا we have douche powders. example we have مثلا جل powder اللي يسوي له dissolving in water by the patient for vaginal use. أيضا we have we have medicated powders for external application to the skin, usually topical anti-infectives, for example pasteurizine zinc and polymyxin B sulfate, and also antifungals such as tolonaftate material. هذه تستخدم كانتيفانجل material أو anti-infective، نستخدمها بالسكين، نقدر نستخدمها بشكل dry powder، خاصة بحالة مثل هاي الأثليتس فوتس، هاي التشققات الفطريات اللي تصير بالقدم، اللي يلبس الحذاء فترات طويلة،
فراح يصير عنده فنجل انفكشن بالفوت مالته، لذلك يقدر يستخدم هذا الباودر، يستخدمه بالحذاء او يستخدمه على رجله وبعدين يقلل هذه الانفكشن. Also we have multivitamins and nutritional supplement powders. ايضا اكو عندنا supplements للفيتامينز وايضا للنيوتريشنال supplements، هذه كلها تقدر نعطيها بشكل dry powders. In some cases, a small measuring scoop, spoon or other device is dispensed with the powder for measuring the dose of the drug. Dispensing powder medication in bulk quantities is limited to non-potent substances. مثل ما قلنا هذه البالك باودرز اقدر بعض الاحيان هي يجي وياها سكوب او يجي هذا سبون، اوكي، اقدر اعطيه الدوز اوف ذا بيشنت. وهذه البالك مثل ما قلنا ما راح نعطيها للبوتنت materials. Powder containing substances that should be administered in controlled dosage are supplied to the patient in divided amounts in folded papers or packets. بعض الأحيان قسم من هذه تكون بشكل يعني الدوز مالتها هي مجهزيها من السبلاير، يكون بشكل folded papers أو يكون بشكل packets موجودة، بحيث البيشنت يقدر ياخذ هذا الباكيتس individually ويسوي له dispensing بالwater or in other any liquids and use. Other method for dispensing of the powder is the divided powders. After a powder has been properly blended using the geometric dilution method or potent substance, it may be divided into individual dosing units based on the amount to be taken or used at a single time. يعني بعد ما اسوي blending للباودر اقدر اسوي له dividing حسب الدوزز اللي احتاجها، بحيث انه كل مره اخذ دوز، يعني المريض ياخذ دوز وحده. Each divided portion of powder may be placed in a small piece of paper, in Latin called chartula, okay, that is folded to enclose the medication. يعني كل individual dose راح اخليها in a small piece of paper نسميه packet، بحيث يحتوي على الدوز اللي يحتاجها المريض. Depending on the potency of the drug, the pharmacist decided whether to use the weighing method or blocking and divided method. Okay. اعتمادا على البوتنسي، على الجرعة مال قوة الدواء، احنا الفارماسيست هو اللي راح يقرر هل يعطي اللي يسوي dispensing بالنسبة لهاي divided powder يستخدم طريقة الوينج method or blocking and divided method. إذا كان عندي potent drug فلازم نستخدم الوينج method، راح يجي يوزن دوز، يعني كل جرعة موجودة من الباودر ماتيريال راح يجي يوزنها ويعطيها للمريض، اوكي، بحيث يضمن انه هذه الاكتيف انجريدينتس موجوده، خاصه اذا كان عندي بوتنت دراج استخدم هاي الطريقه، طريقه الوينج ميثود، اضمن انه هذه البوتنت ماتيريال تكون موجوده بالباودر، اضمنها انه اوزن كل ماده قبل ما اخليها بالباكيت. او طريقه البلوكينج اند ديفايدنج ميثود. طريقة البلوكينج اند ديفايدنج ميثود انه اني راح اسوي بلندنج للماتيريالز، ورا ما اسوي بلندنج راح اسوي الباودر ماتيريال بشكل سكوير او بشكل ريكتانجولار with a certain depth، اوكي، وبعدين اجي بالسباتشولا راح اسوي له ديفيجن لهذا البلوك horizontally او vertically بحيث يصير عندي small blocks. بعدين راح اخذ بالسباتشولا هذه افصل كل بلوكس واخليه بالبيبر واسوي له ديسبنسنج للبيشنت. هذه طريقه البلوكينج اند ديفايدد استخدمها بحاله انه عندي نون بوتنت ماتيريال، او بعض الاحيان ما اقدر استخدمها
أيضا هاي الطريقة ما أقدر أستخدمها. قلنا إذا كان عندي potent drug ما راح أقدر أستخدمها، أو إذا كان عندي بعض الأحيان الباودر مالتي فري فلوينج، يعني ما يسوي لي هاي البلوك، يعني من تخليه ما راح يصير بشكل كومباكت باودر، ما يصير واحد فوق الآخر الباودر بيصير عندك بشكل كيك، لا راح يصير فري فلوينج، فما راح تقدر تسوي له ديسبنسنج عن طريق البلوكينج اند ديفايدنج، تحتاج انه تستخدم الوينج ميثود. البلوكينج اند ديفايدنج راح استخدمه فقط بحاله انه عندي نون بوتنت دراج، واقدر اسوي يكون يقدر يسوي لي فد يونيفورم cake or uniform block of the material. طبعا حاليا بالصيدليات الديسبنسنج اوف باودر بشكل باكيتس او بشكل بيبر اقل من السابق. سابقا كانوا الاطباء يكتبون هاي الدوزج فورم بكثره، خاصه لان ما كانت كل الدوزز موجوده، يعني مو كل السترينث موجوده. حاليا اغلب السترينث موجوده، لكن بعض الاحيان لحد الان موجوده تستخدم خاصه بالنسبه لاطباء الاطفال. بعض الأحيان خاصة الانفانتس يحتاجون جرعة كلش صغيرة أقل من اللي موجودة سترينث، أوكي، فيحتاج إنه مثلا فور إكزامبل أريد أستخدم الديجوكسين، أوكي، الديجوكسين بوتنت دراج، أوكي، الأقل دوز موجودة هي 0.25 مايكروغرام بالنسبة للأكتيف انجريدينتس، بس فرضا الطفل يحتاج أقل من هاي الجرعة، فشو راح يسوي الديليوشن له؟ راح يسوي الادمنستريشن عن طريق فرضا الباكيتس، اوكي، عن طريق الباودر. فالفارماسيست المفروض يمزج هذه الباودرز بحيث انه يحصل الدوز اللي محتاجها على الحسابات مالته، يحصل الدوز ايش قد يضيف ديليونت، وبعدين يقسمه بحيث يحصل على الدوز اللي كاتبها الطبيب اللي يحتاجها فرضا الطفل. أو بعض الأحيان أيضا بالألدرلي اللي ما يقدر يسوي swallowing للدوزج فورم، أيضا بعض الأحيان يحضروا بشكل باكيتس، لكن عموما هي استخدامها أقل من السابق كتحضير بالصيدليات. عندنا several kinds. We have several kinds of paper may be used. يعني البيبرز اللي تسوي بها dispensing للباودرز، يعني أنت قسمت الباودر إلى several doses، شو راح تسوي dispensing؟ راح تعطيها عن طريق paper. هذه البيبر فيها عدة أنواع. First one we have simple bond paper. الورقة عندنا هذه تكون ورقة عادية موجودة، ورقة بيضاء عادية تستخدم لتغليف الباودر. أيضا we have vegetable parchment، هذه تكون شكلها thin semi-opaque paper with limited moisture resistance. Also we have a glazed transparent paper, also with limited moisture resistance. And we have waxed paper, a transparent waterproof paper. هذه 4 أنواع تقريبا موجودة من البيبر، تستخدم حسب الغرض مالتها، حسب نوع الدراج اللي عندنا. The selection of the type of paper is based primarily on the nature of the powder. يعني selection نوع البيبر استخدمه راح يعتمد على مثل ما قلنا نوع الباودر اللي موجود. The powder contains hygroscopic or deliquescent material. Waterproof or waxed paper should be used. إذا يعني عندي مادة متميعة تمتص الرطوبة من humidity from the atmosphere، لازم استخدم waterproof or waxed paper should be used. Okay. Powders containing volatile components should be wrapped in a waxed or glassine paper. إذا عندي volatile يعني الباودر مالتي يحتوي على volatile material مثلا menthol thymol فرضا، الرابينج مالته لازم يكون استخدم هذه الواكسد بيبر or glassine paper. Powders containing neither volatile components or nor ingredients adversely affected by air or moisture are usually wrapped in a white bond paper. يعني إذا كان عندي ماتيريال ما تتأثر بالأتموسفير
اوكي، مو هايجروسكوبيك ولا تحتوي لي على volatile material، اقدر استخدم هذه الورقه العاديه اللي هي نسميها الوايت بوند paper for wrapping or for dispensing of the powder. اليوم كملنا هذا الجزء من الباودرز والجرانيولز، ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل الجزء الاخير مالته. عندنا بقى جزء بسيط به ان شاء الله يكمل. اي سؤال اي استفسار عيني دزوا لي على الايميل او تريدون بالكلاس روم، وان شاء الله نجاوبكم. شكرا جزيلا.